Tiket dan TFM, senang banget akhirnya kita balik lagi di People at Tiket Podcast bareng gue Tio. Di season kali ini kita bakal ngundang beberapa teman-teman baiknya Tiket nih dari berbagai industri untuk ngobrolin hal-hal yang juga berbau tentang kerjaan, tentang pekerja, dan apapun kerjaan dan pekerjanya gitu ya. Nah hari ini kita akan ngebahas topik yang sebenarnya mungkin hangat di antara teman-teman startup atau startup-startup yang udah di back dan pingin ekspansi. Jadi kita akan ngebahas tentang international expansion dan kayaknya akan kurang seru kalau kita bahas ini sendiri doang di rumah. Jadi kita udah undang temen juga dari industri yang gak ada hubungannya sama travel, tapi kayaknya kalau kita travel kita akan cari dia gitu ya. Jadi untungnya lah dia mulai berekspansi ini ke negara-negara lain. Bareng gue hari ini udah ada dua wanita-wanita luar biasa. Halo. Mereka biasanya lebih garang ya di meeting-meeting, tapi depan kamera mereka tidak segar. Jadi jinak kalau depan kamera. Oke, so hari ini gue udah ditemenin sama Mbak Dita dari Kopi Kenangan. Hai. Dan juga sama my best friend Sarah. Hai. VP International Business di tiket.com. Oke. Guys, before we go into international business stuff, your area, maybe we can talk a little bit. You can share a little bit on where are you in the international expansion? Where is Kopken di ekspansinya dan where is Tiket di ekspansinya juga? Sarah, you wanna try on this? Sure, of course. Thank you. Kalau kita di Tiket sekarang sudah ada presence di luar Indonesia, sudah ada presence di 5 negara. Contoh Malaysia, Singapura, Philippines, ada di Thailand juga, ada di Vietnam even. Nah, terus sekarang kita lagi mau expand juga ke North Asia, lagi cari juga orang di Jepang, di South Korea. You're hiring, right? Yes, I'm hiring. Just kalau ada yang mau apply silakan. Tapi ini hanya untuk supply from our side ya. Kita sebenarnya masih mau strengthen our position in terms of supply for Indonesian customers. That will be the first step, ya kan. Kita sudah 35 orang in total, so I think over the years kita juga lumayan growth-nya lumayan bagus. Jadi ya kita bisa dibilang kita mungkin ada di first second step of the expansion. I see. More to come for sure. We are still work in progress lah. When you say supply, you're focusing on supply here. Basically, the entire international team right now is focusing on building kind of the inventory of the partners. Betul. Jadi kalau di tim Sarah sendiri, kita responsible dari hotel. Hotel maksudnya accommodation, ada hotel, ada apartemen, villas exactly. Sebenarnya ada juga sih kalau nggak salah di Malaysia ada juga teman dari flights. Jadi ya pokoknya kita build the product yang kita nanti akan sell atau offer ke customer kami. Right. So we're not actively building the demand just yet for outside. Not actively, masih mulai ada juga. Kita ada beberapa strategic partners yang memang biar kita juga nggak butuh all in at the first time. Jadi kita masih bisa lihat dulu lah, masih bisa mempelajari betul. Jadi kita udah cari key partners in those countries. Kita mulai dikit, coba lihat market behaviornya seperti apa, responnya seperti apa. Dari sana kita bisa belajar, biar nanti kita udah lebih more into our own ticket, full ya. Okay. So that's where Tiket right now on expansion. Kopi Kenangan nih Mbak. Kopi Kenangan mungkin belum sebanyak Tiket negaranya, but within the last 2 years we expand quite rapidly. Kita udah expand ke 2 negara, sekarang udah ada di Malaysia dan Singapura. Jadi kalau teman-teman Tiket jalan-jalan ke KL atau mungkin ke SG itu, we are pretty much di tempat-tempat yang strategik, jadi kayak di mall-mall gede atau di airport juga ada airport ya? Yes, jadi we are entering the market using the name Kenangan Coffee, but the branding will still be similar kayak kita, jadi orang Indo pasti langsung ngeliat kayak tahu nih gitu. So we are introducing our brand to international market using Kenangan Coffee. I think this year we are aiming on another 2 market to open.
Belum bisa Unconscious ya? di-disclose sepertinya, tapi Tebak-tebakan Thailand ya, bukan sih Mbak? Kedipkan matamu kalau benar. jangan dianggap clue ya. Tapi nanti mungkin bisa jadi kalau teman-teman pergi, oh ternyata di negara ini, jadi teka-teki kali ya. 2-3 lagi nih. Ya, within I the think year. we are aiming for 2 or 3 within the year. Tapi itu sih kayaknya emang udah fix. Oke. Kalau yang gue baca-baca gitu ya, biasanya tuh bisnis as soon as they start as a startup gitu, mulailah dapat backup investor dan segala macam. Biasanya tuh otomatis goal berikutnya tuh langsung ekspansi gitu. Apa-apa tuh, oke, next is Singapore, next is Vietnam. Why do you think such urgency to expand sebenarnya? Mungkin kalau misalnya dari masing-masing company sendiri ya, what was the intent sih? Emang dari awal ada ambisinya Koe Dulhat gitu ya, kayak aku harus ada di negara itu gitu, atau memang it's just for travel industry it just makes sense, or what was the story? Anyone? Dari Kopi Kenangan dulu kali ya. Mungkin this is my third company yang dari local company tapi mau expand keluar. Jadi I think the reason behind sometimes it's different. Yeah. Ada juga yang mungkin missionnya adalah to introduce the culture. For example, mungkin untuk Kopi Kenangan, coffee culture di Indonesia itu kan emang kuat banget. And then even though di Southeast Asia juga sebenarnya kuat, but if you go to different country, actually they consume like kind of different coffee. Mirip tapi gak mirip-mirip banget. Nah jadi dan if you talk about coffee chain, kalau kita ngomongin soal beans-nya Indonesia, if you go to Europe, ke States, kemana-mana pasti Java beans, Flores selalu ada. And it's kind of expensive pastinya kan, karena our beans is actually really that valuable. Tapi kalau ngomongin coffee chain Indo di luar ada nggak? Itu kan sangat minim ya. Mungkin ada beberapa yang pernah coba expand, tapi it's only like 1 or 2 stores and not making that big bang gitu. So I think we want to be the first yang market the Indonesian coffee as a coffee chain and the coffee culture to other countries. Sarah, why do you think we need to be in all over Asia? If you're talking about travel, I think it's natural. Yeah. I mean, travel means going from one country to another country or from one city to another city, right? Yeah. Jadi memang itu natural. Kenapa kita mau expand? Karena pertama, first yang saya bilang tadi dari first step of building the inventory and building the ini, karena kita mau serve Indonesian customer dulu sebaik-baiknya. Tapi nanti kita juga mau tarik demand juga dari from luar. Overseas, karena the world is unlimited, right? Demand is unlimited. We are Indonesia sekarang cuma satu country out of 194 countries in the world, jadi I think kalau di travel memang it's very natural. Cuman tergantung mau kemana dulu atau mau ini, ya pasti ada alasannya kenapa why we choose one country or another to start first. Tapi kalau expansion itu it's natural from the business itself. The nature of the ecosystem. Correct. Okay. Now going on to challenge. Pindah negara. Ya orang bikin bisnis satu aja udah engap begitu ya. Apalagi lo replicate in multiple countries with all the complexities in each of the situations. From your perspective gitu ya, di Mbak Dita sendiri di areanya marketing ataupun Sarah di international business, what's the key challenges sih yang saat ini mungkin kalau kemarin pas baru-baru mulai beda ya challenge-nya gitu. Sekarang as you go, what is the challenge? Challenge international sama local might be different. Tapi karena kita ada di HQ pretty much because we are the one who will set the ground for everything untuk international. Jadi business side di HQ juga harus dijagain banget dari sisi branding, dari sisi revenue dan lain-lain. Dan sekarang of course people who works in startup knows kita udah we are moving far away from just talking about GMV and acquisition, but we talk about profitability kan gitu. Jadi we have to ensure that the profitability in the HQ is being achieved, baru kita bisa expand. Jadi I think one of the thing yang jadi challenge di situ. Sementara competition is rising every day, you know, like setiap hari pasti ada kopi baru yang menawarkan different value, different pricing, and then how do we stay on top of mind of everybody? Itu kan that's one of the challenges. Let alone kita mau nge-build awareness lagi di negara lain gitu kan. But in Kopi Kenangan we have the international team untuk expansion juga karena we believe in the local talents untuk itu. Jadi in Malaysia, in Singapore we have the local talents.
juga ada marketing timnya sendiri. Paling kita ada kayak coordinate like we have like sync and then like see kita lagi ngelakuin apa nih, what's the plan for the whole year, and then what is the best practice from one country to another that we can actually apply gitu. Mungkin nggak semuanya sama karena ya different culture, different consumption juga, different media buying dan lain-lain ya, different technology adoption. That's also jadi ya seperti biasalah kalau emang the good thing of having a multiple market is that you can learn from one market to another yang mungkin nggak dapat visibility-nya di company lain yang cuma operating di Indo aja, gitu. Jadi banyak learning, banyak insights yang kita bisa reapply in between the countries. Okay. Jadi maintaining profit di rumah sendiri. Di rumah sendiri, ya pastiin dulu. Nyaplok rumah lain gitu ya. Betul. Jangan nyaplok rumah lain tapi lupa sama rumah sendiri kan. Kebakaran gitu. tuh Kebakaran rumah. nanti. I see. Oke. Tapi you touch on a very interesting part there. Banyak banget local hiring untuk mastiin ngedengerin dan belajar di local habits. Gue mau lempar ke Sarah nih on that. 5 countries, Sarah. We're not even talking about demand ya. Kita belum ngebicarain tentang consumer behavior. Kita ngebicarain the way we deal aja deh gitu. Pasti kan beda-beda ya gitu. Is culture atau sebenarnya one of your challenge atau sebenarnya ada challenge lain yang you going through right now with your team gitu? Sebenarnya ya itu awalnya pasti juga hiring local talent ya, seperti Marita bilang. Maybe karena kalau kita expand kita punya bisnis, our brand kan baru masuk di negara itu ya. Jadi maybe talent will not focus or will not be so interested in working for a company that is not so well known. Pasti terutama in travel pasti mereka carinya untuk positionnya mau cari yang agak besar. Betul. Ada beberapa ya. Jadi mungkin challenge-nya awalnya di situ. Sekarang kita udah mulai lumayan sih. Malah kalau saya lagi hiring orang, kalau tanya why are you interested in working for Tiket? Oh karena kalian udah in the mouth of everybody ya, udah mulai ada talks ya betul. Jadi itu udah is a positive sign. Exactly, that's already a positive sign. Itu artinya we are doing things right ya. Right. Tapi balik lagi ke ini, bagaimana menurut saya juga selain dari hiring, bagaimana kita build a business, or build a product that is globally scalable tapi locally relevant juga ya. How we make sure that gak mungkin kita juga mau rubah our product or the way we work in each and every single country karena itu nggak scalable. Tapi harus ada juga local flair. Karena bisa jadi the way we do things in one country nggak bisa di-apply juga to another country. Again, we are talking about different cultures, about different religions, atau different pokoknya way of life ya. Jadi how we can bagaimana ini itu juga menurut saya sedikit challenging. Cuman karena kita juga udah hiring local talents, we learn from each other lah. Is there any specific story atau experience in mind yang beda banget, yang you never thought of it's gonna be very different in that country misalnya gitu? Okay, maybe nggak pas di sini, or maybe I can share my own personal experience ya. Saya kan bukan orang Indonesia. Okay, jadi she's really trying guys, to appreciate. Saya kan originally dari Barcelona ya. Jadi but I've been working in travel for a long time. And in a very similar company like Tiket, tapi back in my hometown ya. Jadi we actually do business very very differently, to be honest. Kalau di sana dari 1 jam atau 1,5 jam meeting bisa jadi 1 jam makan dan minum, baru setengah jam ngobrol bisnis. I see. Itu kan. I see. Betul. Jadi lama ya. Kok jadi pengen deh. It's not better, it's not worse ya. Memang hanya beda. Different culture aja kan. Betul. Budget makannya agak banyak ya. Agak banyak reimbursement-nya. Itu juga tergantung partnernya, tergantung who you are talking to. Pasti enggak. We cannot say everybody's the same. The way you do business here is like this. Itu tergantung orangnya. Tapi rata-rata memang we are very social. Memang building relationship is very important gitu kan. Jadi mereka benar-benar take a lot of time to build that relationship, and how we build relationship through food and drinks gitu kan. I see. Jadi mungkin pas saya pindah ke Asia atau pindah ke Indonesia,
So where's maksudnya nggak ada kopi pun kadang-kadang nggak ada ya, even a glass of water gitu. Where's ya. my food? Ya nggak usah food juga, tapi maksudnya that social part gitu memang nggak ada. Bisa jadi ada juga, tapi not in such an extreme case ya. Jadi tapi ya you learn from it, dan apalagi nggak mungkin kita mau again going back to what the statement that I mentioned before ya, globally scalable tapi locally relevant. Kita nggak bisa maksa kita punya the way of working gitu langsung nyampe. Oh saya nggak mungkin mau bilang sama partner where's my food, where's my coffee gitu kan. Okay, this is the way. We are the ones who need to adapt. Jadi kalau misalnya kita export our business to another country, ya kita harus cari tahu dulu, harus belajar, harus observe a lot, harus dengar. Malah dari kita banyak tanya juga ke our partners gitu, bagaimana baru kita bisa belajar, baru kita state the whole business plan ya, gitu. Nah, di case-nya lo nih Mbak Din. Kalau sangkin mau relevannya ke lokal kan kadang-kadang kebawa lah gitu ya. Tapi kan kayak tadi lu bilang gitu, lu punya tanggung jawab untuk ngejagain brand message lu juga nih, brand identity di rumah nih mau kayak gini. Apalagi tadi visi lo untuk mengenalkan culture-nya kopi nih, culture-nya Indo. Indonesia. Otomatis there's a huge message that you want to deliver there regardless of where you're going gitu. How do you maintain that ya? Jadi masih bisa masuk nih sama si perasa kopi tarik, tapi masih at the same time juga maintaining the heart. Betul. Kalau dari sisi branding dan messaging, kita pasti akan goes out to the market, to the international market using the same branding tentang Indonesian coffee lah. Jadi kayak bringing the Indonesian coffee to be more globally accepted. Jadi itu adalah messaging yang walaupun diubah ke so many languages, will still speak the same message, right? Dari sisi product adaptation yang mungkin harus kita sesuaikan nih. Misalnya aku kasih contoh termudahnya nih, sekarang lagi di bulan Ramadan. Kopi Kenangan kan rilis kita ada series Blewah series, karena Blewah somehow hanya muncul di Ramadan, ya kan? Bener nggak? Dan surprisingly it's only in Indonesia gitu. Jadi kan kita juga ingin locally relevant with Indonesians. Jadi kita punya series itu untuk Ramadan, ada Blewah. Tapi in our Malaysian market ya nggak ada, karena emang it's not their tradition lah, bukan sesuatu yang culturally muncul setahun sekali di sana. Jadi kita tetap ada. We also launch the new product to celebrate Ramadan, but it's gonna be different. So the thematic will still be the same. Kita sama-sama ada Ramadan campaign. We have the new product to celebrate the festivities. Cuma disesuaikan ke local adaptation juga. Gitu. Walaupun benang merahnya tetap kopi gula aren ada nih gitu. Tapi kan innovation produk tetap harus ada juga gitu. Nah jadi in terms of product innovation will be adapted to the local market, itu udah pasti. Gitu. Sama mungkin juga funny thing adalah point of sales-nya juga mungkin ada tweak dikit ya. Kayak misalnya kalau if you go to Singapore, you will see that every store itu ada self kiosk. Mungkin karena the habitnya orang kayak udah gue datang, gue tahu gue mau beli apa, and then I'll just like go, right? In Indonesia ya kadang masih harus ngobrol barista, aku maunya apa ya mas, gitu. Kayaknya ini tapi ntar deh gitu. 15% right. gitu. Karena kita emang terbiasa untuk selalu interaction kan, that's the part of Indonesian yang suka banget nih ngobrol sama orang, minta rekomendasi, galau di tempat dan lain-lain gitu. In Malaysia karena mix lah, ada yang tapi selama aku di Malaysia kemarin beberapa store ya tetap masih ngobrol sama barista juga. Jadi different touch points juga kadang-kadang in different, maka teknologi adoption is also different kan. Gitu. Nice. Dan itu untuk yang di luar, kalau tadi balik you have international marketing team juga kan gitu. Berarti itu alongside with maybe some agency juga yang roll out di sana gitu ya. Ada. Oke. I see. Nah, itu kan banyak banget yang harus dipelajarin, banyak banget yang harus di roll out. Betul. Plus tadi ngejaga rumah ya harus tetap hidup ya. Jangan kebakaran. Gasnya ya betul. Gitu. Bu, fast pace sekali nih Bu. Anda hidup bagaimana gitu ya? Hidup kok pasti bisa 7 tahun? 7 years. Ya, sekarang tahun ke-7. Mulai 2 tahun kan? Ya, around terakhir. How does Kopkan Kopkan really keep up with this expansion sih? Sekarang mau masuk 3 lagi. Nah, itu dia ya. Jadi Kopkan yang mungkin sharing the same spirit as Tiket lah. Karena kita kan basically localized startup. Walaupun we know move towards a more structured or corporate company, tapi sebenarnya jiwa spirit startupnya masih ada nih. Gue besok mau buka di Singapura, buka gitu kan. Masih jadi gitu. Kapan deadline-nya? Kemarin. Nah itu
masih ada tuh gitu. Cuma but I think not in a bad way ya. I mean we know that this is the growth mindset. Sure. So we set the realistic deliverables, the realistic timeline juga, and we see like okay demand-nya ada, and then marketnya ada, competition-nya juga ada, and then we see whether we fit ya kan, market fit, and then we go there gitu. Jadi memang yang penting ya ada agility sih, ya itu masih tetap perlu. Jangan kan international expansion, kita juga within like few years kita udah punya RTD kan, kenangan botol ya kan, bener. we have fried chicken, right, we have burgers, jadi rotian gitu, yang deadline-nya ya kemarin gitu. Jadi but luckily that the team is supporting each other, jadi nggak yang kayak apalagi sini gitu. Jadi I think that's the thing yang emang perlu dijagain juga, that everybody is on the same page and in the same mindset, that this is a growth mindset, this is we are moving towards positive traction. Ya udah gitu, yang penting nyamain itu semua, jadi nggak yang satu mau kesana satu mau kesini terus ada yang terbalik gitu. I see. Kayak gitu sih. Jalannya bareng, semuanya dites dulu juga. Once you feel confident with it, you go with it. Kalau nyerah tinggal lambai-lambai kami. Kuat bos, boleh nggak nambah orang gitu misalnya. Enggak, gitu ya. Enggak, ya udah nggak apa-apa gitu. Coba aku dulu. tidurnya antaran gitu. I'll relate. Sarah, we kind of have a different approach in a way. I don't want to say that we're less agile, but we're being considerably more careful ya, with our expansion gitu. Dengan kita sekarang jalan mau masuk 12 tahun, tapi mungkin expansion sendiri kita baru mulai say 2019 kali ya, 2019, going into 5 countries. Orang mungkin di luar ngeliatin ini ngerasa kayak agak lambat nggak sih lu jalan gitu kan ya, gitu. I have to bring the hard topic here. But do you feel so, or do you think that this is justified? Memang kita mau ambil arah itu karena there is a strategy behind it gitu. What is this approach sih kalau tiket? I think there's a little bit of everything, to be honest. Seperti Tio bilang, kita kan mulainya benar-benar invest di luar Indonesia itu di 2019. Okay. Unfortunately after that kita ada sedikit KitKat ada sedikit break di sana, di mana all our plans sama semua strategi kita sama apa had to be put on hold kan. Jadi one of the reasons why kita masih mungkin di early stages gitu, karena kita sebenarnya we cannot count the last 2 to 3 years ya kan. Jadi sebenarnya kita mulai di 2019, tapi at the same time it's like kita sebenarnya mulainya di tahun lalu atau tahun 2022 ya kan. Jadi itu nggak dihitung blank itu kita in our lives we are betul. Saya selalu bilang I'm actually 2 years younger than what I am, karena itu nggak dihitung 2 tahun itu kan. Itu nggak dihitung. Put that on your LinkedIn. I'm skip. Jadi itu memang one of the reasons the whole world ada kayak sedikit on hold. Tapi the second thing is kita juga pasti learn dan kita observe in our surroundings gitu, what our competition is doing. Terus kita sekarang juga we are going serious. Kita sekarang udah public company, segala nggak segampang itu sih. Cuman untuk kayak Armstrong in the Moon ya. Saya bawa bendera tiket. Saya landing in Singapore, plug tiket, udah. No, pasti ada legalities yang kita juga harus take care of. Terus our business itu ada di ekosistem kan banyak tuh, dari demand, dari supply, dari produk, dari hiring, dari talent, dari HR, dari marketing, dari semua. Jadi memang it takes a lot of time. Kita juga lihat ada beberapa kompetitor yang mungkin very fast ya, from outside it looks very good gitu. Tapi not too long after mungkin mereka harus sedikit back up dan take a step back or 2 steps back. Kenapa? Kita mau avoid itu juga sih. Jadi maybe we are not slow, we are just a little bit more careful. Tapi when we take a step itu artinya benar-benar kita sudah cek semua all the factors gitu, cek kita udah benar. Dan kita udah di sana, nanti we take the next step gitu. Kita mau benar-benar be on the right path dan do things right. And I like how I guess it's just being consistent in both of your case ya. Ada kalanya di mana different industry mungkin approach-nya agak berbeda gitu ya. Mungkin testing and validating in food industry might look a bit faster, that way you can grow as fast, but
as the complexity of the business grow kayak tiket gitu, dimana kita ada B2B-nya lah, ada B2C-nya, we're in the middle. It takes some time to kind of navigating throughout the business and make sure that it's a go gitu untuk expansion. Belajar customer-nya udah nih, belajar partner culture-nya udah, belajar bisnisnya juga udah gitu. Nah ini ada satu subjek yang kayaknya kalau dipelajarin sampai ujung tahun juga nggak kelar-kelar kita ngertinya, which is people. Wow. Gitu ya. In expansion gitu, what kind of capabilities do you actually need in your team right now gitu to ensure sebenarnya a rapid, smooth expansion is actually take place gitu. Mungkin ada teman-teman yang sekarang lagi dengerin, either mereka memimpin sebuah tim yang going through expansion, or teman-teman ini justru going through the expansion. They are the ones who actually opening the gates gitu. What do you think are some skills atau mungkin capabilities, attitude in a way, yang mereka harus punya untuk bisa ngegebrakin expansion? Gebrak meja. Selain daripada kemauan untuk tidak tidur gitu ya Mbak ya, seperti Betul. tadi. Nah, aman. Kita di Kopi Kenangan tidurnya lumayan aman. Ngopi terus. Ini joknya sama lagi. Hidup terus. Joknya sama Joke gimana? ya. Gimana? Caffeine jokes deh. Gimana tuh Mbak? Jadi yang pertama tadi agility sih. Karena kan sometimes ya memang when we wanna do the expansion, kita memang do the thorough business review and then the research and everything gitu kan. Tapi when the time comes tuh ready atau enggak ya tetap harus ready kan gitu. Jadi emang lebih ke situ. Kemudian tadi orientationnya juga harus the same orientation. Misalnya kita bakal pikirin, okay, we gotta go to the new market, then what are we going to do there gitu kan. Dan especially karena aku handle di Indonesia juga kan, then what can we do to support, and then atau mungkin contohnya kalau kita mau open the new brand, then sebenarnya aku ada peran apa sih di expansion ini gitu. Jadi clarity of the roles ya. Yes, clarity of the roles, dan yang pasti aku juga akan selalu menekankan, especially untuk marketing team, that every single entity di marketing itu ada role-nya. Jadi nggak ada tuh yang boleh punya pikiran itu mah bukan bagian gue. Nah, itu nggak bisa tuh. That's basically not the thing. Karena dari level mungkin entry level sampai ke higher level itu semua kan ada partnya. If you are unclear, please always ask your superior. Pasti bisa tahu. Tapi juga I think a good company is the company that can always get everybody on the same page every time. So nobody is questioning like why are we doing this ya kan? Learning new things. That's also the must, karena I even myself even learn every day kan. Jadi it's not like I'm the expert of the industry. Udah lama di sini kayak tutup mata deh, nggak ada tuh, nggak ada tutup mata, terbuka terus kayaknya apa ini gitu kan. Apalagi kalau yang mungkin ngelakuin expansion in the market, bakal banyak banget new things yang might be changing your perspective 100%. Kayak this is not working in Indonesia, but then it's working in Malaysia. Like who knows kan gitu. Jadi ke situ. Jadi harus agile, harus adaptif juga. Dan mungkin sekarang kayak mungkin dari secara language ya, I'm very impressed that you're from Barcelona, but your bahasa Indonesia is really good ya kan. Learning local culture is really helping. Jadi kalau memang dari teman-teman ada yang bakal dijadiin kayak pioneer atau mungkin place di luar as a representative of the company, please ensure that you learn about the culture, you speak the language, even though it's hard, tapi it will really give the partner di country-nya being really appreciated lah gitu. Gue suka banget tadi poinnya satu, jemput bola gitu ya. Kalau you're unclear, you make it clear gitu. To begin with, the company has to be at one page to know bahwa kita mengarahkan ke satu arah. Sama yang kedua tadi, lu jangan asumsi lu paling tahu gitu ya. Iya, betul. Gak usah sih paling tahu tuh lu gitu. Karena besok mungkin market yang lo masukin punya a completely different approach that you never know. Touching on cultural tadi. You can explain a little bit on the capabilities that you think is important, Sarah, but also I want to hear on how, is there any challenges and how do you manage the cultural differences in your team gitu. Even me speaking from the people team, I know it's a challenge for us. Yes, the language, the approach, it's different gitu. Kalau dari first part itu sih, I would like to echo what Marita mentioned ya. I think it's super important, harus agile, harus open to changes and be very fast paced. Tapi willing to experiment as well, karena ya itu kita juga it's a new
adventure untuk kita semua. We don't know, kita nggak ada crystal ball yang mana bisa if we do this langsung Tell ya me what kan. will happen. Kalau memang kita ada one machine yang bilang mungkin AI in the future mungkin bisa ya. Give me a business plan untuk masuk ke China gitu atau ke whatever country ya. Tapi sementara nggak ada. Jadi ya pasti be ready to fail juga sih, and be ready to learn from those failures juga. Karena ya kalau memang all the actions yang we take berhasil, perfect. Easy. Tapi I think it's not gonna be like that. most probably it's not gonna be like that. Jadi kita juga harus ready to fail, not take it personally. Ya udah, testing terus. Terus yang pertanyaan kedua itu yang bagaimana diversity ya. Memang itu juga ya starting from myself yang memang I'm not even Indonesia tapi kerja untuk ininya Indonesia. Jadi pasti mungkin one of the things itu juga lead by example juga ya. I'm always a person that no matter where I go, no matter how old I am atau no matter I think we always learn. Bisa learn tadi culture, bisa learn bahasa, bisa learn skills, bisa apa ya, and gak ada hierarchy juga. It doesn't matter what position you are we are all a team. Kita cuma ada different responsibility saja in the process, ya kan. So I think yang pertama juga harus open mindset, not thinking that who we are or our culture atau apa is the best. I see. Terus sering saya dengar gitu, tapi jangan fokus in our differences, focus on what make us the same gitu ya. Tapi to be honest, if I may say, aku nggak terlalu setuju 100%. Kenapa tuh? Karena nah itu juga related sama saya pernah belajar di Indonesia ada Bhinneka Tunggal Ika itu ya, unity in diversity, and I actually love that statement karena sometimes the differences itu yang make us also unique, berarti at the same time stronger. Right. Nice. Ya, jadi bagaimana kita ini kita di tim pasti celebrate different festivities, contoh ya kan. Terus saya juga berusaha untuk bring all the teams together, untuk mereka spend time together, jangan hanya Malaysia team dengan Malaysia team kan udah boring, udah ketemu setiap hari ya, tapi why not ya udah kamu meeting sama orang Vietnam maybe, atau Thailand dengan Philippines, atau Singapore dengan apa. It's so nice and so rich, apalagi in general in Southeast Asia ya, it's so rich. Jadi mau nggak mau minimal setahun sekali saya berusaha untuk put them together, or maybe twice, thanks to people team juga ya. Tapi ya kita talk about business, kita talk about what our challenges are, karena ya itu kadang kita pikir again, different countries, different challenges sama apa. Tapi we sometimes come down to the point where actually you are going through the same thing as I do gitu. Let me help you atau let me guide you karena this works gitu. Jadi udah nggak terlalu fokus on the differences, nggak terlalu fokus on the similarities. Kita cuman exchange saja. At the end kita semua sama. We are one team, kita one company, kita one color gitu kan. Itu yang sangat penting supaya mereka juga feel supported. That's a lot of good nuggets there. Yeah, I like the point that harus siap gagal is actually the thing that people sometimes forgot to iterate. Karena harus siap sukses tapi siap gagal juga gitu. Dan it's not like you're being like the downfall, tapi enggak. But what you learn from the downfall kan pasti kan kayak gitu. Betul. Funny thing, I have even the tattoo called like, well at least she tried. Ya namanya juga usaha ya kan. Just to a constant reminder that I have to try everything without judging ini bakal berhasil atau enggak ya. Coba gue lakuin dulu deh gitu. And at this pace where we're at right now, you really don't have time to cry out your failure juga gitu. Kayak cuy, deadline kemarin. Deadline kemarin. Aku gak bisa sedih hari ini. Gak bisa gitu. Puk-puk jalan. Okay, that was. I have to say though, tadi Sarah bilang celebrating diversity in her team. Her team is the loudest team. Di tiket, I can assure you that. So if you join her team, it's the most
fun and loudest team that's truly where diversity, the true color of diversity tiket tuh ada di timnya Sarah. And there are days that brings headache to me because I have to serve every one of them. But I truly cherish them. They're so fun. Aduh, iya lagi tim gue juga di kantor paling berisik. Kalau lagi WFO, kayaknya cuma tim marketing doang, tapi kok suaranya sampai kemana-mana ya gitu. Maaf dari banget. Tadi keributan Mbak, itu tim marketing memang. Oh ya, sama berarti. Oh, I'm not the only one. Yeah. Tim aku nggak paling ribut. Sama. Okay, sip. That's actually I have one last question, but maybe we can just quickly answer it. Ada nggak sih misconception yang mbak-mbak sering dengar tentang expansion? Misalnya kayak expansion tuh gampang gitu. Enggak gitu. Satu misconception aja tentang expansion that you wish people know more of. Ada nggak? Wah, gue mikir dulu ya. That's a very deep question. Soalnya ini misconception kan, bukan what's the success, tapi ini misconception yang salah ya. I have mentioned it before. Misconceptionnya adalah you think that what is working in your market is working in the other market. Okay. So you just like replicate everything, you just like roll the product, but you didn't know whether sebenarnya enggak gitu kan. Yeah. That's a good one. Yeah, Sarah? I think I agree juga sih. Thinking that kita punya product is the best, ya udah, it works here, it will work everywhere because our product is the best. I think take that for granted nggak bagus juga sih. Yeah. Dan again, the fact that it's not that easy, memang ada multiple factors yang kita harus ini ya, dari legalities, dari ya itu sourcing local market, maybe local products juga, maybe local. So I think itu juga pengaruh sih. Yeah. That's actually my last questions, and I think what I didn't expect going into these conversations is realizing how many approaches can be done actually for expansion gitu. Ada tipe company yang memang naturally expansion itu adalah bagian dari ekosistem, ada tipe company yang memang ambi gitu. Ambi kayaknya. Ada tipe company yang memang being strategic and careful about it regardless of how big the name is. Ada tipe company yang cuy coba aja dulu gitu. Yang penting gue tahu I have faith in the new market, let's do it gitu. Yeah. But regardless of the kind of companies, all of them are really embracing the failure, embracing the diversity, and embracing starting from zero and starting from scratch mentality sih. Nice. Hey, aku menjawab pertanyaanku sendiri. Oke. Betul. Ada lagi tuh tadi, you said day zero, right? Kalau di Kopi Kenangan ada namanya day one mentality. So every day is day one. Mundur ke day one lagi nih. Ulang dari ratu nih. Day one mentality ya. Oke. Kita bakal tutup pakai rapid fire question. Okay. So this or that question. Deg-degan. Jangan Sarah, salah sebut. you drink coffee, right? Yes, I do. Semoga tidak ada nama brand yang tersebut dalam this or that ini. Kita tester dulu ya. Yeah. Oke. Mie goreng, mie kuah. Oh, mie kuah. Mie goreng. Okay. This is the one. Kopi hitam, kopi susu. Kopi hitam. Kopi susu. Oke. Minta maaf, minta izin? Minta maaf. Minta maaf. Ramadan ya. Minta maaf. Minta maaf. Izin ntar lagi. Gak ada tuh mohon izin, gak ada. Gue tidak memohon izin. Aduh. Okay. One TV show you binge watch right now? Ini menyebut brand dong. Oh enggak ya, enggak apa-apa ya. TV show-nya. Oh. Bukan nama providernya. Aduh, hancur lagi Trailer Park Boys. My comfort show, sorry ya guys kalau agak error. That's a lot about the personality. Sarah? Okay. I will not go for my first. Nggak boleh. Ini mungkin ada underage orang yang nonton, jadi cannot. Jadi One Day. Oh, yeah, One did Day. you finish it? One and a half more episodes to go. Oh my god, my eyes Yeah. swollen the other day because of that one. You see, I did that. That's why I stopped. Nah, spoiler I knew nih, today spoiler. akan ada ini. Weekend. Jadi Okay. gak bisa nanti pas with eye bags, gak mungkin kan. Okay, one country still in the bucket list for you to travel. Italy. The Americas in general sih, maybe Argentina or Oh, Peru. I want that. atau- 2 weeks going to Argentina, Chile, Peru, Brazil just to eat. Yeah.
Kebetulan memang mau ada promo ya. Ya. Masuk nih langsung. Gitu Kapan? promo gitu. Boleh abis THR gitu masih pantang. Boleh agak gedean. tiketnya. Request nih ya. Boleh agak gedean promonya. Marketing. Halo, jangan ribut aja bikin promo yang gede. One last question. Aduh. Success is? Being fulfilled. Apa ya? Iya. Sarah? Accomplishment, I think. Nice. Feeling accomplished. That's a wrap up of our episode for People at Ticket. Again, ladies, thank you so very much for sharing. Thank you so much for inviting me. Both of you are flying and driving from different places that is not near the office. Jadi terima kasih for spending some time. Thanks. Sama-sama, thank you. Ditunggu kolaborasinya lagi Kopi Kenangan. Boleh dong. Termasuk kolaborasi mengirimkan kopi ke tiket.com. Gitu. Aman. Oke, teman-teman, thank you banget udah ngedengerin kita. Stay tuned for other episodes. We're gonna talk more with other friends also and other related topics related to work, workplace, and workforce as well. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah. Bye. Thank you.